We are very proud to introduce to you the president of ESOT, Luciano Potena. And I think it's the first time you're in Sweden. Second, but the first one was long ago. Okay, so please, the floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you very much, Penilla, and thank you, the organizers, for inviting me today. And I will spend the next 15 minutes to talk about the concept of patients-reported outcome. So the point here is that there is a gap with what we are, as a doctors, currently measuring as a success for transplantation. We heard before from Andreas that the survival is improving. He also alluded to some of the complications after transplantation, rejection, infection, survival. But then there is now emerging a totally different concept and field that is more centered on the patients and on patients' perspective, and it's the so-called patients-reported outcomes. And in the next minute, we will see why this is important to understand and to develop. I will talk about what are these patient-reported outcomes, or PROMs, why they are important in transplantation, and what is the scientific evidence supporting their use, and how can PROMs change clinical practice in the future. So this is a picture, a Kaplan-Meier estimate showing the main results of the last large trial on immunosuppressive drugs that has been conducted. Andreas told us earlier that there is nothing on the pipeline on immunosuppression coming out, and this is the end of it. Basically, this is a very large kidney transplant study showing that basically the new treatment is totally superimposable to the old treatment. So we reached probably a limit with the current endpoints and with the current measures of efficacy of what we can do, and there is nothing new coming up. And if we see at the other outcomes, these are again data from the HSCT registry shown on a different perspective. We can see here that the baseline cardiomyopathy that led to transplantation is affecting the outcome and the survival after transplant. So what we have in hand as clinician, as outcome, as measure of what we can do better? We have drugs that cannot improve the traditional endpoints that we have been working on for many years. And we have a lot of conditions that are predetermining the outcome. And we cannot do anything to change the destiny of someone with a congenital heart disease that has a worse outcome than someone with a dilated cardiomyopathy, because it's something that it comes before. So this is what we currently have in hand. But we can do better, because now we can try to change the perspective. Instead of going and looking at what will happen and how it is going to end on a medical perspective, we can try to speak with the patients and try to understand what it's important for the patients. And here comes the concept of patients-reported outcomes. In this diagram, we can see that we basically have two kinds of patients-reported outcome. So this is, okay, not working. So we have the generic, so basically it's a questionnaire, and we have generic questionnaires that are exploring domains that are not disease-specific, that are general, like mobility, self-care, pain and discomfort, anxiety, sexual life, family. And then we have disease-specific, and in this case, related to the heart area. I did not mention at the beginning that I'm a cardiologist, and so I'm biased towards cardiovascular system. Most of the data that I will show you are for cardiac transplantation or cardiac diseases, but they can be applicable to the rest of transplantation. And these are disease-specific domains like physical function, symptoms, shortness of breath, and they are basically questionnaires that are exploring different areas that can be specific or in general for the well-being and the quality of life. Why they are important, in particular in transplantation? Because transplantation is a very complex procedure with a very complex multidisciplinary framework, and often we are very successful in changing the organs, but not that successful in treating the patients, because
the patients can have a job loss, they can have difficulties in reaching the centers, that he can have or she can have no money to pay for the travel to come to the center. So there is a lot beyond this. And so we may end up in having a perfectly well functioning organ, but a patient that is going to die because of something that we are not missing, that we are missing in the quality of care. And here we are coming to what is the quality of care and why we need to think of patients to a global perspective. And I would like to recall the definition of health of the World Health Organization. And health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. And as we can see from this diagram taken from WHO website, the person, or the patient, but I would like to say the person, is at the center, and there is a holistic and a global approach to the well-being of the person. And the problem is that as a medical professionals, that we have been trained to treat the disease, not to treat the person or the health. So now I'm going to show you a few data taken from studies of my group and others that are showing why and how we can use the patient-reported outcomes to understand the clinical outcome of these patients, how the subjective perception of the patients is a marker of the subsequent outcome, and what is the science and what is the evidence beyond it. This is an old study we did several years ago in my center in Bologna. We enrolled about 100 patients, 95 recipients, who were stable with no clear psychiatric or psychological distress as judged by the caring physicians. And we gave them questionnaires about their symptoms, so disease-specific questionnaires, but also generic questionnaires, and they were taken from the WHO quality of life questionnaires. That is the, to my knowledge, is the only questionnaires that has been validated in different cultures and in different settings, not just languages. And we found out that 40% of our patients had a diagnosis with a psychiatric disorder, according to the DSM-4, and 70% were diagnosed with at least one psychosomatic syndrome. So this meaning that they had a problem in coping in their well-being, and we were totally unaware of that. And this is something that was totally unaddressed, and this was something that they were reporting and they were feeling only by themselves. Those scores had an impact on the subsequent prognosis. So these are the outcome of those patients followed for the subsequent 5 years, and we found out that the domains of the purpose in life, depression, and hostility predicted the 5-year survival independent from the other traditional causes of clinical variables like diabetes, cardiovascular events. And in this setting, the number of drugs prescribed was associated with a worse quality of life and, of course, with prognosis. So we can say that is a marker. Of course, someone who has more comorbidities, that is taking more drugs, that is more affected, has a higher chance to develop, to die before, because it's a marker and not a maker. This is the problem. But on a statistical side, the effect was independent, and the problem is that we didn't know about it and we didn't do anything to address at least the well-being of the patient. We don't know if addressing that outcome would have changed the destiny of the patient, but at least it would have changed his feeling and his quality of life. And I would like to make an important point here, and it's important in the patient's education and also in the relationship between doctors and patients. So here you can see here is an abstract taken directly from a letter from the clinic of my hospital, from my clinic, and this is a list of drugs that are prescribed to a standard mid-term follow-up heart transplant recipient with some comorbidities. So we are treating this patient with immunosuppression, hypertension, diabetes, with diuretic, lipid lowering, thyroid, gastric protection, uric acid lowering. So he's taking 13 different drug products
21 tablets per day, 3 drugs has a variable dosing scheme from one day to another, and he has to take 2 subcutaneous injections. So this is a burden that affects the well-being of the patients, that may affect how the patients can be adherent to the therapy, because it's just a huge amount of drug that they can take. And they are taking this because we are focusing. Of course, we need to focus on the complications and the comorbidities, but one point that is missing is how we can better understand from the patients what is feeling and how all these tablets are relevant for his well-being, and what can be de-prescribed and what can be removed from this huge list of drugs. Again, on the concept of science beyond patients' reported outcomes, there is a lot out there. So this is a recently published systematic review on patient-reported outcome in heart transplant recipient. They reviewed over 100 articles, and they found out over 100 different instruments to measure patient-reported outcomes. Generic, quality of life, domain-specific, heart disease, and here is just a list of the things that they are evaluating. So the point is that if we want to measure kidney outcome, we measure kidney function. If we want to measure patient well-being, we have a huge amount of variables and a huge amount of scores and a huge amount of not necessarily reproducible data and reproducible results. So this is something that is relevant and is missing. And this is something that we need to work to improve and to make it better. If we stay focused on the patient-reported outcome with questionnaires that are disease-specific, we have quite a relevant evidence that they can drive also the decision-making of physicians. These are data of a prospective study on mechanical assist devices, on implantable LVAD. This is the former generation. And this is an interesting study because it's not a randomized study, but it's a study that is comparing patients that are prospectively on optimal medical therapy for heart failure and who received an LVAD in an ambulatory setting. So patients that are not too sick or are not too well. So the patients in the gray zone that we don't know if it's relevant or not to do this therapy. And there is a kind of advantage for the machine for the mechanical support. And more importantly, you can see in the chart on your right, that there is an improvement in the quality of life visual assessment score that these patients were undergoing. In a sub-analysis of this study, they found out something that to me is very interesting. They stratified the outcomes based on the baseline patient-reported symptoms or patient-reported quality of life. And what they found is that the advantage of the LVAD was only in the subgroup of, was mainly in the subgroup of patients that were reporting a worse quality of life rather than those who were reporting a better quality of life. And in the higher strata, there is no difference between medical therapy and LVAD with outcome. So this is relevant because it's showing, it's one of the first times in cardiology or in cardiovascular disease that this is showing that something that is reported by patients can help to stratify. And this is, they were not able to stratify the prognosis based on the traditional medical factors, but only based on a patient-reported outcome. Moving in this direction, these are again data from our group. We gave questionnaires for general well-being, the WHO questionnaires, to our patients with heart failure, with LVAD, and with heart transplantation to see if we were able to discriminate the differences in quality of life. And you can see here that patients with heart transplant seem to be better, those with heart failure worse, and this is something that is expected. Then we wanted to see how this was related to the clinical variables that we are considering usually to stratify the prognosis of the patients. And usually we are considering ejection fraction, cardiac index, 6 minutes walking test, and we divided our patient population in those with advanced heart failure and those with non-advanced heart failure. And unexpectedly, there was no difference in the domains of anxiety, depression. It was
not significant, probably size number, but anxiety and hostility was totally the same, and also the perception of the disease irrespective of what were the clinical variables. So these data are telling us that as doctors, we are used to stratify the severity of our patient based on some parameters, but on the other hand, patients are feeling something completely different, and the clinical variables are not related to the patient's perception and to patient's anxiety or depression and hostility. So how can prompts change clinical practice? We need to take into consideration different points. So the patient-reported outcomes, they need to capture daily activity, social function, well-being. They need to be scalable, they need to be scientifically validated and cost-effective, and they need to be useful to compare outcomes, to tailor therapies, and to personalized follow-up. So this is one of the tools, together with precision medicine and biomolecular biomarkers, that can help us to tailor therapy. What is the ideal prompt? It should be something easy to administer, allows to automatic data collection and scoring. We have a number of mobile apps that can transfer the data into medical records directly. Provide understandable results to HCP and caregivers. It took me 2-hour session with my colleagues, psychologists, to understand what they were measuring in our study. So it was something that it was not that easy to understand. Okay, we have this course, but what I mean. Content validity and cross-cultural validation. This is something that is very important because most of these studies have been conducted in Western cultures and in Western areas, so need to be validated, in particular the generic domains, also in other cultures. But most importantly, they need to involve patients in prompt development. Again, in almost none of the studies that I reviewed, there was a patient involved. So it's like if we want to do sessions on diversity and inclusion and we have all white males talking about it. So we don't have patients and we need to involve them. I'm closing. Patient-centered approach is needed to improve effectiveness in transplantation. Prompts are markers of prognosis and may help stratify treatment, and they need to be developed and validated. So we need them to better understand patients' need, to approach therapy and multi-drug issue, and information gained by prompts need to be used to plan specific intervention. And after treating the disease, we need to recover the health. Where is the point? The point is that what we are missing here is that we are treating diseases that are starting from something that is environmental, social status, social determinant of health, and predetermined. And we are doing a transplant. But then, after we restore everything, we still haven't done anything in the environment and in social determinants of the health of that patient. Okay, so this didn't work well. Okay, it was like this. And with prompts, with patients' educations, literacy and empowerment, we can try to block that red arrow that is impacting negatively the post-transplant outcome of transplant recipient. So thank you for your attention, and I'm sorry if it was too long. Thank you so much, Luciano. And we will leave the questions for the afternoon session, if it's okay. And we will proceed the program and have the honor also to have the president-elect of ESOT. But here today, Gabriel Oniscu is currently the director of Edinburgh Transplant Centre. And please, I hope everything will work with your presentation. We look forward to it. Welcome. Me too. Thank you very much, Penilla. It's great to be here, and thank you for the invitation. When Penilla's asked me to speak today, I said, what do you want me to talk about? And she said, well, something relevant to patients and healthcare professionals. So what a better place to start than considering shared decision-making and trusted care. But before we get there, it's probably important to understand how far we come. So what I really want you to do is to meet Sir Lancelot Spratt, if this works.
Release you men. I suppose you got another half-dozen boring cholecystectomies today? Yes, sir. After last night, I feel like one myself. How about that gastrectomy I did yesterday? Not so well, sir. Oh, pity. Great pity. Morning, sister. Morning, Sir Lancelot. Everything ready? All ready, sir. Splendid. Now, you just lie still, old fellow. I've just got to discuss your case with these young doctors here. Take his pajamas off, sister. You, examine his abdomen. Take that grubby fist away. The first rule of diagnosis, gentlemen, eyes first and most, hands next and least, and tongue not at all. Look! Have you looked? Yes, sir. See anything? No, sir. Very good, carry on. Gently, man, gently, you're not making bread. Don't forget, to be a successful surgeon, you need the eye of a hawk, the heart of a lion, and the hands of a lady. You found it? Yes, sir. Well, what is it? A lump. Well, what do you make of it? Is it kidney? Is it spleen? Is it liver? Is it dangerous? No, don't worry, my good man. You won't understand our medical talk. You, what are we going to do about it? Cut it out, man! Cut it out! And where shall we make the incision? Nothing like large enough. Keyhole surgery, damnable, couldn't see anything, like this. Now, don't worry, this is nothing whatever to do with you. Now, you. When we've cut through the skin, what's the first substance we shall find? Subcutaneous fat, sir. Quite right, and then we come across the surgeon's worst enemy, which is what? Speak up, man! Blood, you numbskull! So I think we've got enough about Sir Lancelot Spratt. So really what this shows is something that most of us experience at one end or the other. So really epitomizes the paternalistic way of doing medicine and the way the treatment is treated, but also the patient who had absolutely no idea, no involvement. So really there is a disproportionate element there in terms of information and so on. But actually we realized pretty quickly that we need to get away from that. So we did. So we moved to a more informed approach where we do have an array of options. We provide that to the patient as an information, usually delivered in a subjective way that we think it's the right thing to do, and then the treatment is decided by the patient. However, transplantation is a unique ecosystem that relies on three things. On trust between the donor families who entrust us with their organs of the loved ones, the patients who entrust us with their lives so we can actually make them better, and hopefully the team. And this triumvirate of trust really has made transplantation a global success, and we have achieved a huge amount over the last 50 years or so. But really, have we done everything we can about trust and shared care? So I think if we think about the donors first, probably we could do better. And here is some evidence that although organs are donated, not everyone takes them. And these are organs that are transplanted, data from the US. And as you can see, there's a huge difference between what organs are accepted. And there's a number of centers, both as OPOs, but also as transplant centers that are below par. And some of these organs are transplanted somewhere else, and their own patients lose out. But perhaps the biggest change is really on the other side, once we consider transplantation. And there are a number of very well-known barriers to transplantation, and I would not labor them because you're all aware of those. But from a healthcare professional point of view, there's also a center effect, and this relates to infrastructure, to available skills, and how we do things. So clearly, there are a number of modifiable factors there. In a study that we undertook in the UK, which is really the most comprehensive one looking at all dialysis and transplant centers, we picked up a number of things. That if you're older, you're non-white, you have comorbidity, and you're slightly heavier, you're less likely to get transplanted or listed. But also the absence of a written protocol for listing of things that are guidelines. Again, it's a factor against you. Well, does it matter? Well, actually it does. So on a face value, this particular study, which is also European, looking at pediatric transplants, shows that no matter which country you come from, depending on the income, actually you've got the same graft survival. Fantastic, we can pat ourselves on the shoulder, but the reality is
we're probably not transplanting everyone that could be transplanted. So we really need to think how we push the transplant rates up. So if we are to do shared care and particularly trusted care, what needs to change? I think across many countries, there's a lack of trust in the system, and therefore we need to change things. And some of the factors we need to change are the patient level, in terms of literacy, health literacy, which is a primary determinant of outcome, irrespective of your socioeconomics. At clinician level, where we need to change the way we communicate between the clinicians and the team, but also with patients, and also interpretation of risk. And then obviously at systematic level, to try and reduce the process to actually promote transplantation as the first port of call. But that's what we think. What do the patients think? And this is again a study we undertook, part of the same ATOM review, where we've asked patients, what do you think? What are the challenges in access to transplantation? And clearly they showed, well, variable experience in the decision-making process. We have not got an understanding of how the waiting list works, and so on and so forth, but also primary variable provision of information. And there are a few other things. So we can do better there. And then we were hit with a number of challenges globally, and these challenges affect transplantation without a shadow of a doubt. And therefore, it gives us a tremendous opportunity to think how we're going to change what we do from here, because that's what we need to look at the future. And I think we need to start at prevention and then move to improve access, increase organ utilization, and we heard in the previous talks about various alternatives and options. But also, someone was asking earlier on, extending the life of a transplant. Why not a transplant for life? But to get there, we need to have a shared decision management. And that looks different. That looks pretty much involving the patient along the way. That information are discussed, options are weighed and discussed with the patient, and then clinician understanding what patient's views are, then a decision is made together. But there's complex interactions in there, and I think because of all the demands, all the challenges in transplantation, we need to rethink how we do this, and that requires a sustained effort of education, empowerment, and definition of new endpoints, as Luciano has pointed out. So what would it look like if we look at a patient-centered care? And this is from the New England Journal Catalyst, and you can see very clearly the two missions, the healthcare professionals and the patients have to have an aligned mission. Care has to be collaborative. We need to involve patients, family, and so on, and also full transparency in the way we deliver the information. In the UK, we call this realistic medicine, and actually, we need, from a professional's point of view, we need to change how we deliver, but also build that personalized approach. And if we do that, we will achieve a number of things. First of all, we will reduce harm and waste. We will manage risk better. We will tackle unwarranted variations, but also allow us to develop and continue to be innovator. What does it mean from a patient's point of view? Well, better satisfaction, better engagement with the decision, adherence, treatment, better quality decision making. And we shouldn't forget that transplantation has been at the forefront of development, and therefore it will be a lot more involvement and engagement in everything we want to do. COVID has taught us a number of things, and one of the most important things is data and how we do that. And it's important that to do that, we need to move away from just a simple registry collection of clinical data and build, as Luciano has said in his previous talk, patient-derived information. And that can look in different ways. New outcomes, what does it matter? Beyond the traditional outcomes, survival, and so on. So we need to look at a number of things. Why are those important? It's actually not just for the patient, but also allows us to do a number of things. It will affect the regulatory process, the information, the clinical decision, the management, self-care and self-management. And actually, industry will need to refocus their strategies and endpoints of the studies to other things we need to do. And the final bit is co-creation. But the data will also address a number of challenges and issues of trust that we discussed earlier on, and will extend the life of a transplant. And we allow a better prediction, an individualized prediction for patients. And then we can have a discussion about treatment choice. But data alone is not sufficient.
We need to embrace technology without creating a new barrier. And we have to place the patient firmly in control of their data and management. Remember, as clinicians, we see patients 5-10 minutes every so often. But the transplant is for life, and therefore we need that continuum of data. It will allow us to reduce the footprint of transplantation. We will continuously generate the data, and therefore will be easier to make proactive decisions. But really, as a transplant group, we need to be at the forefront of innovation, and really to achieve the next leap in transplantation, technology will be at the core of everything we do, starting from the donor, management and offering schemes, a better understanding of potentially different treatment options, transplant, organ replacement, and of course, the post-transplant care and long-term follow-up. We talked about all the patient group and all the donor and everything else, but we shouldn't forget about the team. And this is something that clearly Sir Lancelot didn't have a clue about, and nor did he care about. And I think we have at our disposal now innovative ways to undertake training and education and provide support at a global scale, which is almost unprecedented. And this allows us real-time interface and development. So where do we go from here in terms of shared care and decision-making and everything else? Well, actually, we will go to global network. I think transplantation is on the brink of becoming global because of all the technologies that I've showed you. And really, the network of Center of Excellence will allow a collaborative approach to build a clinical service, studies, research, and so on. So, can we really build a shared decision and trusted care in transplantation? The answer is absolutely yes, but we need to empower patients and clinicians to engage in dialogue, promote, provide the evidence and share decision-making, so we can change practice, behavior, and knowledge through guidelines and accountability. We need to challenge the dogma of current practice with very clear co-creation and sharing best practice, and actually benchmarking of everything we do. And last but not least, we can connect. And this is the beauty of modern world, that we can actually connect as groups of professionals and patients across, creating the networks to allow us to do this. So I'll close here by saying, what is really the future of transplantation? Really, it's about shared decision and self-management with a wider and equitable access to transplant, using various technologies and new modalities to replace the failing organ. But for that, it requires vision, leadership, collaborations, training, and networks. But probably the best way to sum up what transplantation achieves is this. You would have seen Penilla last night living an absolutely fantastic life. And this is what it is about. Thank you. Thank you, Gabby. And jag bjuder på det. Jag fick mitt nya hjärta för 15 år sedan och ni ser att det känns fortfarande ganska bra, eller hur? Och med anledning av det så får vi också snart lyssna på 3 stycken olika föredrag i en följd. Så, och den första vi ska få lyssna på är Anna Haldehag som är chef för det nationella donationscentret vi har här i Sverige. Och som nummer 2 har vi Ina-Laura Perkins som är vd för Scandinavian RealHeart i Sverige. Och inte minst den tredje medverkanden vi har i den här sessionen är Sven-Eric Söder som är ordförande i SMER, Statens råd för medicinsk... Nu ska vi se, jag brukar alltid säga fel på det här. Statens medicinsk-Etiska råd heter det. Så ska det vara. We have the pleasure of having the National Board of Welfare and the director for the Organ Donation Center, Anna Haldehag, at the stage. So, please. Tack så mycket. Som sagt, jag heter Anna Haldehag och är enhetschef för Nationellt donationscentrum på Socialstyrelsen.
Eftersom vi har internationella gäster som deltar idag så har jag valt att ha mina bilder på engelska helt enkelt. Jag gick halvvägs, tänkte jag. Dumt att prata engelska när merparten är svenska, men åtminstone bilderna får vara på engelska. Jag kommer berätta lite kort om vårt uppdrag och det arbete vi gör på centrumet, men även hur Sverige är organiserat och några resultat, det vill säga data över behov och antal genomförda transplantationer. Slutligen kommer jag också summera och peka på vad som fortsatt behöver utvecklas inom området donation och transplantation. Och allt detta på ungefär 10 minuter, kanske lite mindre nu i och med att vi är running late på engelska. Nu kör vi i alla fall. Nationellt donationscentrum på Socialstyrelsen ansvar för nationell... Nu ska jag tillbaka, för jag kom där va. Nu är det rätt, förlåt. Det blev lite konstigt här på skärmen. Centrumet ansvarar för nationell samordning inom donation- och transplantationsområdet. Vi ger stöd till hälso- och sjukvården, sprider och tar fram kunskap både till professionen och allmänheten samt underlättar för att fler i befolkningen ska kunna göra sin vilja till donation känd genom att vi förvaltar det nationella donationsregistret. Vi har också ansvar för sammanhållande arbete på myndigheten gällande blod, celler, vävnader och organ. Så vi är den här nationella kontaktpunkten, eller som det heter på engelska, competent authority. Då. Och det här visualiseras då med den orangea triangeln och EU-flaggan. Och genom vårt arbete bidrar vi till en god och jämlik vård över hela landet. Vi samarbetar såklart brett med många aktörer. Förutom hälso- och sjukvården har vi regelbundna samråd och samverkan med andra myndigheter, till exempel Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men även regioner såklart, SKR, patient- och intresseorganisationer. Bilden med den gråa triangeln visualiserar de olika styrningsnivåer i Sverige. Vi har ju den nationella nivån, den regionala och lokala nivån. Och där då Socialstyrelsen verkar nationellt, då vi är en av flera myndigheter som praktiskt genomför då de beslut som riksdagen och regeringen har fattat. Jag vill också påminna om att vården styrs på regional och lokal nivå genom självstyre, och jag återkommer också till det senare i min presentation. Etableringen av vårt centrum skedde 2018 och innan dess, eller då genomförde vi ett antal workshop med regioner och verksamheten för att fånga in behoven. Och det här har då legat till grund för den nationell strategi med visionen att tillgången på organ och vävnader för transplantation möter behovet. Och det är då utifrån det här som vi har tagit fram 4 övergripande målområden som vi arbetar efter också. Och det första målområdet är regelverket. Det ska vara enkelt att göra rätt. Vi ska underlätta och stödja donation- och transplantationsområdet. Och det gör vi genom att med våra föreskrifter och vägledningar. Ni kommer senare under dagen också få höra om den nya lagstiftningen, stod det om de nya bestämmelser för organdonation. Annika Tibell ska berätta om det. Och här har vi till exempel då reviderat våra föreskrifter, men också tagit fram en vägledning för att stödja just verksamheterna i och med de här nya bestämmelserna. Vi ska också bidra till att hälso- och sjukvården har adekvat kunskap och samsyn kring donation och transplantation. Och det här gör vi genom att ta fram olika kunskapsstöd. Och ett exempel är vårt nationella kunskapsstöd, eller med nationella rekommendationer, pediatrisk organdonation. Vi tittar också på, eller vi genomför nationell uppföljning inom områdena, och detta för att få till en god och jämlik vård. Och här tar vi fram årliga lägesrapporter. Och jag kommer strax visa lite resultatet på nationell nivå också. Och sen sist men inte minst så har vi ett uppdrag gentemot allmänheten, att allmänheten ska ha en fortsatt hög donationsvilja i befolkningen helt enkelt. Och det här gör vi genom flera olika kommunikationsinsatser, såsom att visa din vilja i donationsregistret. Vi är också initiativtagare till den årliga donationsveckan som sker här nu i mitten av november, vecka 45, och det har vi gjort sedan 2010. Och utöver det så förvaltar vi också det här registret som jag nämnde. Hur är då Sverige organiserat?
Jo, hälso- och sjukvården är uppdelad i 21 regioner, känner säkert de flesta till, men även i 6 sjukvårdsregioner. Och de har ju då ett självstyre, det vill säga det kommunala självstyret. Och varje sjukvårdsregion är ett donationsområde dessutom. Och så totalt så har vi 83 intensivvårdsavdelningar och 4 barnintensivvårdsavdelningar och knappt 500 vårdplatser, intensivvårdsplatser. Jag vill påminna att vårdgivaren i respektive region är den som ska ha ansvar för att arbetet för hälso- och sjukvården är organiserat på ett sådant sätt att det verkar för att möjliga donatorer identifieras och i övrigt främja donation och försörjning av biologiskt material för medicinska ändamål. Och därför följer vi bland annat i vår lägesrapport just den här tillsättningen av nyckelfunktion, donationsansvariga läkare och donationsansvariga sjuksköterskor. Och det kan ni läsa mer om i vår rapport helt enkelt. Men jag vill som sagt understryka att enligt Socialstyrelsens föreskrifter är det verksamhetschefer som har ansvaret för att de här funktionerna får tillräckligt med avsatt arbetstid, skriftliga uppdrag, fungerande arbetsledning och möjlighet att fullgöra sina åtaganden. Och om det här inte finns på plats såklart så riskerar det att påverka donationsarbetet negativt i slutändan. Vi har på myndigheten också ett pågående regeringsuppdrag för att kartlägga och analysera hinder vid organdonation. Det blir en slutrapportering här i slutet av november. Men preliminära resultat visar just att det finns otydligheter i hur donationsverksamheten är strukturerad. Till exempel vad gäller ansvar och roller. Men som sagt, de slutliga resultaten kommer leda till att det får vi se framgent då. Om vi går över till transplantation så finns det ju 3 transplantationsenheter inom Sverige, eller upptagningsområden. Varav den första är region OFU Mellansverige där Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala ingår. Sen har vi region Sahlgrenska, universitetssjukhuset i Göteborg och södra regionen med verksamhet vid universitetssjukhuset i Lund och Malmö. Och hjärta-, lever- och lungtransplantationer är nationellt högspecialiserad vård som endast utförs då på 4 sjukhus i Sverige. Till exempel hjärta transplanteras enbart i Göteborg och i Malmö. Men njurtransplantationer är inte högspecialiserat och det utförs på samtliga transplantationsenheter. Och när vi har pratat nyckel- och donationsansvariga läkare och sjuksköterska så är ju transplantationskoordinatorerna en nyckelroll. En nyckelfunktion då de utgör den här sammanordnande länken mellan IVA där donatorerna finns och transplantationsenheterna där mottagarna av organen väntar. Och de är behandlade 24/7 och för att kunna koordinera just och genomföra transplantationer när en organdonator har identifierats på IVA. Och de ansvarar också för allokering av organ och vävnader, för registrering, samordna transporter, dokumentation av spårbarhet och så vidare. Så det är en viktig roll. Här är preliminär data som vi fick av Scandinavian Transplant på väntelista, eller våra väntelistor, för vi har ju flera. Men på totalen i alla fall så ser vi nu 773 organ behövs. Så det här innebär att omkring 770 personer väntar på en livräddande behandling genom transplantation i nuläget då. Och störst behov är njurar. Här kan vi då se som sagt på totalen också att tillgången av organ tyvärr inte möter behoven. Den här illustrationen visar antalet transplanterade organ för kvartal 3 i år och det är också preliminär data. Om man gör då en jämförelse med samma period förra året så har vi fler transplanterade njurar faktiskt. I år 351 då, jämfört med 314. Och även några fler lungor och bukspottkörtlar har vi också. Men något färre hjärtan jämfört med förra året, kvartal 3. I år har vi 39 hjärtan och förra året var det 47. I övrigt är det ungefär likadant jämfört med tidigare då. Jag tänkte att vi kunde titta lite närmare också på genomförda njurtransplantationer eftersom njurar är det organ som de flesta behöver. Och det är också det som transplanteras mest då.
Och här ser vi en illustration från 2012 till 2021 för att följa det. Och under pandemiåren till exempel, av naturliga skäl, så genomfördes det färre njurtransplantationer jämfört med tidigare år. Men även 2017 sticker ut. Och under perioden januari till sista september i år så har det nu kommit, just i förmiddags, 351 njurar har transplanterat hittills, har jag fått till kännedom. Och motsvarande period så är det alltså 37 fler. Nu står det lite annorlunda där då. Och en bidragande orsak bakom de här siffrorna kan vara att man har utbildat och implementerat i de här DCD-processerna som nämndes tidigare här på förmiddagen. Och det sker ju då i samtliga regioner. Och DCD stod ju för där donation efter cirkulationsstopp. Även möjligen också de här nya bestämmelserna kan ha haft en påverkan redan nu. De som börjar gälla 1 juli som jag nämnde tidigare. Men vi förespår som sagt att DCD kommer ha en fortsatt påverkan. En positiv påverkan på donationsutfallet i Sverige. Här vill jag visa en illustration över hur Sverige ligger till i en internationell jämförelse när det gäller genomförda transplantationer 2021. Dr. Zuckerman visar ju liknande, men då gällde det hjärtat. Här är det generellt. Och som ni ser då så ligger Sverige, Norge och Finland tämligen lika vad gäller antalet transplantationer i befolkningen per miljon invånare. Plus minus 70 ungefär. Och Spanien som också nämndes tidigare är de som utmärker sig på detta området. Och de nästan 100 transplantationer per miljon invånare. Ja, då var det dags för mig att summera. Jag har haft fokus på både organisation, några nyckelroller, ansvarsfördelning och visa på data på behovet och antalet utförda transplantationer och hur Sverige ligger till jämfört med övriga länder. Och vi kan konstatera, som jag nämnde innan också, att tyvärr tillgången på organ möter inte behoven. Här behövs det till exempel en ökad tydlighet i ansvar, roller och i organisation för att främja donation. Så att fler får livräddande behandling genom transplantation. Men vi måste som sagt, det här regeringsuppdraget som jag nämnde, som kommer här nu i november, kommer beskriva det här. Det är ett ganska komplext och mångfacetterat vilka hindren är. Så att jag tänker vi får avvakta och läsa den. Men den senaste statistiken i alla fall visar på en ökad donationsfrekvens och det här är ju väldigt positivt då. Och det här kan ju vara en kombination av både DCD-processen som vi pratade om, införandet av det, men också då nya bestämmelserna. Och vi på Nationellt donationscentrum, på Socialstyrelsen, vi kommer såklart fortsätta att följa och analysera utvecklingen för att kunna dra fler slutsatser helt enkelt. Och vi kommer också fortsätta med att arbetet utifrån vår nationella strategi för att vi ska uppnå den här visionen som vi har då. Men jag tänker så här också, vi ska stödja juridiskt som jag nämnde med kunskapsstödda insatser, följa utveckling av donation- och transplantationsområdet genom våra lägesrapporter och fortsätta att kommunicera och med allmänheten, att informera dem så att de tar ställning i frågan om donation då. Men tillsammans med verksamheterna och övriga aktörer så kan vi göra skillnad genom att främja organdonationer och därmed öka antalet transplantationer, vilket räddar fler liv. Sista bilden, det är att vi är ganska aktiva på olika sociala medier för att sprida de här budskapen. Så här har ni en del länkar till det. Ni har också våran mejladress som ni kan höra av er till oss. Och bilden på 192, det var antalet donatorer för förra året och hittills är det 153 kan jag meddela. Och jag och min medarbetare Karin som sitter i rummet också, vi som representerar myndigheten här idag, så kom gärna och fortsätt prata med oss under dagen helt enkelt om ni har några frågor eller vill prata och diskutera något. Tack så mycket för mig. Tack så mycket Anna. Jag tänkte att jag skulle be dig att sitta här. Jag ska sitta ner, okej. Så. Ja. Då gör jag det. Och så välkomnar vi helt enkelt Ina Perkins, Scandinavian RealHeart, och det blir väl en bra övergång för hela temat för sessionen är ju när de mänskliga organen inte räcker till.
Så varsågod. Tack. So my name is Ina-Laura Perkins. I'm the CEO of Swedish company Scandinavian RealHeart. We are based in Västerås, where we do our product development. We also have our blood testing lab at the Karolinska University Hospital here in Stockholm, and we're listed on NASDAQ. And today we will talk about, I will show you an alternative, a future alternative to heart transplantation, if we can get the slides to work. And I will do this presentation in English so everybody can follow, but om det är någon som har några frågor så kan vi också ta det på svenska i pausen. All right, there you go. Great. Okay, so I think this quote from Lynn is really striking. She is a transplant physician and she received the Lifetime Award for her work 2021 last year. Proposing heart transplantation to cure heart failure is analogous to proposing the lottery to cure poverty, and this is really what drives us. There are 64 million patients suffering from heart failure in the world, and there are only 8,000 transplants available to share on a global basis. So if you look at what those numbers mean in Sweden, approximately 2 patients receiving a heart transplant and about 100 heart failure patients dying. So we don't think that that is good enough, and we think that nobody should die from heart failure. And that's why we're developing a heart replacement therapy, so that a transplant would not be needed. And this is an implantable pump that goes on the inside. There's a cable that comes through skin, and then you have a controller and a battery belt on the outside. So we've talked to physicians about how can we make it good? What is really important to make a good artificial heart? So it needs to have a minimal impact on blood. It needs to be hemocompatible. And this is because a lot of heart pumps today, they have side effects: anemia, stroke, bleeding, thrombosis, and this is all because of their impact on blood. It also, if you want to make a whole artificial heart, to replace the human heart, needs to support both the left and the right side, so it needs to be biventricular, and the left and right side need to work in balance with each other. It needs to be autoregulated. It should pump what the body needs, so that we prevent suction, so we prevent edema. And lastly, it should also be pulsatile. It should work the way the human heart does, because the human body is used to having a pulse. So we thought, what does this better in nature is the human heart. So here you have the human heart. It has a left side and a right side. And it has 2 atria and 2 ventricles. And in between you have this valve plane. And you see it moves downwards with each beat. This is the AV plane movement. It was discovered by a Swedish scientist, Stig Lundbäck, as the principal mechanism for the human heart pumping. And this is what we copy in the real heart. So in the real heart, we also have a left side, a right side, and we have atria and ventricles here. And in between, it looks like a cylinder. This is what we call the AV plane. And when it moves downwards, the pressure in the ventricle increases, the mitral valve closes, and the aortic valve opens, and the blood flows out. And just as in the human heart, we can control 3 parameters. So the pulse, how many times it beats per minute, the stroke volume, how much blood is pumped with each stroke, and the percent systole, so the proportion of time in the heartbeat that the pump is filling or pumping. And we can control the left and the right side separately, so to achieve a left-right balance. And now in our latest clinical version, we have integrated pressure sensors in the atria, so if the pressure increases in the atria, the pump should pump more. So now it's preload controlled. Often people ask me, what is it like to live with an artificial heart? And there are artificial hearts already on the market for patients to use. They don't have as good patient quality aspects as we are aiming for with our device. So this is what it might look like to live an artificial heart life. So you wake up, and overnight you have a cable, so you connect to the power grid. So you disconnect this, you put on your battery belt. You take some daily anticoagulants, so you don't need to have immunosuppression, but daily anticoagulants is needed, and this is usual for heart pump therapy or even like mechanical heart valves.
When you shower, you may want to then cover your controller with a shower bag, because you still have this cable that comes out through the skin and you need to take care of this. And then you should live life like normal. So do your everyday activities. If you go out for a longer walk, then you maybe connect an extra battery or take one extra with you. And when you go to bed at night, then you charge your batteries and you connect to the power grid. So with our device, we're aiming for as close to normal life as possible. So we have a long battery life of 12 hours. Our externals, they weigh maximally 2.5 kilos, and we're looking at also reducing this weight further. And we have one driveline. So we think that, also a heart transplant has a limited life. On average, it's about 10 years. So we think that in the future, a heart failure patient may live with many hearts. So the one you're born with, and then there might be a mechanical one, there might be a heart transplant. So when do you need an artificial heart? And what's good is that because they're mechanical, they can be stored on a shelf. You take them when you need them, so you can use them acutely. And so you can use it, for example, as a bridge to transplant. And today we'll hear about the pig heart that was big news this year by Bart Griffiths. So potentially use as a bridge to pig heart, or use as a bridge to human heart. Or, because we design it to last, use as a permanent destination therapy instead of a heart transplant. So what's good with the device? Well, not another person needs to die. So with heart transplants, of course, there's always a donor that needs to die, so it can't maybe be such a sustainable therapy. And there are no animal products, so there's no ethical or religious dilemma. You don't need to take any, it's acutely available off the shelf, and you don't need to take any immunosuppression, but you do need to take anticoagulants. We're making it so that it should mimic the human heart, pulsatile blood flow, minimize complications. And on the outside, we have a long battery life. It's silent. You have one driveline coming out. And it's reliable, regulates automatically, and we have this atrial compliance because we're the only artificial heart in development that has atria. Our research is performed in collaboration with 7 universities internationally, and we work on making sure that it functions, it pumps the blood in a good way, it integrates easily in the body, and it's very reliable and doesn't fail. So some of our promising preclinical results is that we've tested it with human blood in Karolinska Institute and Karolinska University Hospital. And we've tested it against the device that's now market leading. And this shows for a measure of blood damage is that we have 40% of the hemolysis compared to the market leading product. In the animal studies, we test in sheep. And here we have reached our milestone of 24-hour survival, and we're now extending this. And we've seen that we have a physiological pulsatile flow, oxygenation, oxygen saturation over 95%, and a good blood pressure. We are working on making the procedure as short as possible. So now we have achieved 2.5 hours in a heart-lung machine, and we're looking into making click connectors easier to use for the surgeon, so we shorten this even further. The virtual implantations, I don't know if you've seen this before, but we're basically having digital twins of real heart failure patients. So these are patients that are the target population. They go through a CT scan. We make a digital patient, and we then put in the device in sort of a virtual implantation. And in this study, we're ongoing with this study, but so far we've shown that in all of the male patients it fits, but of course, it needs to fit the female patients as well. So that's why our first product, the RealHeart Total Artificial Heart, is in the in vivo studies, but we are also now working on the upcoming product, which is the mini-heart, so fitting smaller patients, so for example, females. And I don't think that you can live a normal life unless you get rid of this cable. But the good part with our heart is it's so energy efficient. So we can also open up for the wireless transfer via the skin. And that's called the TETs. So that's the next thing coming. Pulsatile LVAD and also a pulsatile heart-lung machine, or ECMO. It's in our PAN portfolio, but we have our main focus on the RealHeart. And now I've said why it's so good, that I think our project's so good, but I think that it doesn't matter what I think, it matters what the clinicians think. So I'll leave you with these quotes, and I'll be happy to answer any questions in the break. Thank you.
Jag tänkte att vi skulle få lyssna på alla tre först här. Så vi välkomnar upp direkt Sven-Eric Söder som jag sa tidigare, ordförande i Statens Medicinsk-Etiska råd. För såklart så är det ju också så att i den här branschen så finns det en hel del etiska spörsmål också, skulle jag tro, Sven-Eric. Så varsågod. Tack så mycket och tack för inbjudan att få komma hit och kanske ge ett lite annorlunda perspektiv på de frågorna som vi diskuterar under det här korta passet. Jag tänkte bara möjligen kort säga någonting om SMER först. Vi är alltså ett råd som ligger under Socialdepartementet, under regeringen och har funnits sedan 1985. Och vi har till uppgift, och det är en grannlaga uppgift skulle jag säga, att försöka bevaka de breda life science, hälso- och sjukvårdsfrågorna utifrån ett etiskt perspektiv och att kunna stå till hands för regeringen och riksdagen med att just ange etiska perspektiv och ge råd. Och vår konstruktion är att vi har en representant från varje politiskt parti som finns i riksdagen och jag är ordförande. Utöver dem så är vi 9 personer och sen har vi naturligtvis knutit till oss en rad sakkunniga inom området ifrån hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen som vi hörde tidigare här, SKR, men också från medicinska discipliner och etiska discipliner. Så vi har 10 stycken sakkunniga också i rådet. Vi har en ganska fri ställning, vilket innebär att vi inte har någon årlig styrning utan uppgiften är att bevaka de här frågorna. Och det gör vi genom att ha breda kontakter. Vi är remissinstans, vi organiserar ofta hearings, seminarier och vi publicerar regelbundet oss i olika sammanhang för att helt enkelt ge kunskap åt de här frågorna ur ett etiskt perspektiv. Men nog om det. Jag tänkte använda den tiden som jag har till mitt förfogande helt kort att säga några ord om vad vi har gjort hittills när det gäller organdonation. Vi har arbetat med de här frågorna genom åren. Jag tänkte säga någonting om medicinsk-etiska frågeställningar inom vanlig organdonation som vi fick beskrivet utförligt under det första passet idag. Och säga någonting också faktiskt om medicinsk-etiska frågeställningar gällande tidiga försök på människor. Och då vill jag nog säga att de frågeställningarna är inte helt unika just för organdonation utan de inställer sig också egentligen vid introduktion utav alla nya behandlingsmetoder. Och till sist så tänkte jag glänta lite på förlåten för ett arbete som vi har på gång nu och som kommer till också belysas lite senare under konferensen här, nämligen xenotransplantation som ju diskuterades ganska livligt i Sverige i slutet på 90-talet och sen så när stamcellerna gjorde entré så blev det lite halt. Men det sker ganska intressanta projekt på några håll i världen så jag tror att vi har anledning att följa den frågan och se vad som möjligtvis kan vara aktuellt för Sverige framöver. Och för att en sådan eventuell introduktion ska bli framgångsrik så är det otroligt viktigt naturligtvis att ha en solid etisk grund att stå på. Men låt mig börja med att säga någonting om vad vi har gjort hittills. Alltså vi har ett antal år tillbaka i tiden bevakat den här frågan och vi gav faktiskt ett remissyttrande till en SOU som var aktuell för 7 år sedan som hade rubriken organdonation, en livsviktig verksamhet. Jag ska inte läsa upp ett remissyttrande så ni behöver inte vara oroliga men jag tänker ändå bara ta några meningar här för att sätta saker och ting i sitt perspektiv utifrån ett etiskt perspektiv. Vi svarade så här i en passus. Ur etisk synvinkel är det viktigt att möjliggöra organdonation av flera olika anledningar. För mottagaren kan organdonation innebära en unik möjlighet till överlevnad eller avsevärt förbättrad hälsa. Från organdonatorns perspektiv innebär det att en tidigare uttryckt vilja att donera organ av altruistiska skäl tillgodoses.
Det är dock viktigt, av stor vikt, att verksamheten sker på ett etiskt godtagbart sätt. Det här är alltså 7 år sedan, men jag tycker nog ändå att det där som en portalparagraf ur ett etiskt perspektiv beskriver väldigt väl vad det här handlar om. Vi försöker naturligtvis också följa utifrån våra möjligheter, våra resurser, vad som sker inom det här området. Och det sker faktiskt en hel del. Vi fick ju beskrivet precis nu utvecklingen utav mekaniska organ. Det förekommer också odling av organ i laboratorier som vi vet, exempelvis artificiella livmödrar och värddjur. En teknologi som det inte pratas så mycket om, som i sig kanske inte innebär en traditionell transplantation om den skulle bli framgångsrik, men som ändå kan betyda väldigt mycket, och det är 3D-printing som jag skulle rekommendera alla att vara lite vakna inför. Och till sist naturligtvis xenotransplantation som jag tänkte återkomma till lite avslutningsvis. Men då några ord om medicinsk-etiska frågeställningar inom vanlig organdonation. Alltså organdonation, det är ju ett sätt att öka tillgången till organ och göra det vi redan gör idag på ett bättre men på ett mer effektivt sätt. Och då är det viktigt naturligtvis att försöka hitta fler donatorer och förbättra organbevarande behandling och tillvaratagandet av organ. Och från vår sida då, över åren, så har vi i huvudsak ställt oss bakom de förändringarna i lagstiftningen som också nyligen då har genomförts. Ni vet, det skedde en förändring så sent som 1 juli i år vad det gäller medicinska insatser före döden och efter döden i syfte att möjliggöra donation samt borttagande av närstående vetot som det handlar om i stor utsträckning, så att närståendes roll renodlas till förmedlare av information om den möjliga donatorns inställning. Vi har också, när vi har belyst den här frågan över åren, påpekat att organdonation är ju naturligtvis ett ämne som har ofta omgärdats av diskussioner och rykten. Och när nya teknologier eller nya metoder uppstår, så av förklarliga skäl, så skapar det ju en del frågor och en del oro. Och en sådan fråga kan ju till exempel vara oron för att ett organ ska tas från en person som ännu inte är död. Det är en befogad oro. Men vi har därför påpekat att behovet av informationsinsatser till allmänheten om de aktuella lagförändringarna för att förtroendet för att donationsverksamheten inte ska skadas är oerhört viktigt. Jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på också i takt med att den här utvecklingen kommer till att gå otroligt snabbt framöver, skulle jag tro. De klassiska medicinsk-etiska frågeställningarna då som ofta uppkommer i diskussion om organdonation handlar ju för det första naturligtvis om människovärdet. Under vilka förutsättningar är det godtagbart att vidta medicinska insatser och göra kroppsliga ingrepp på en levande människa för en annan människas skull? En annan fråga som naturligtvis påkallar sin uppmärksamhet är ju samtycke. Hur ska informerat samtycke, som vi ofta pratar om inom hälso- och sjukvården, inhämtas vid donation? Vilken roll ska anhöriga ha vid donation? Ett tredje perspektiv som är viktigt att ta i åtanke är skydd av sårbara personer. Alltså den möjliga donatorn har ju också rätt att få sin integritet respekterad och att respekterad och ska inte utsättas för smärta eller skada eller riskera att dö i förtid på grund av insatser som syftar till donation. Och sist men inte minst det hela komplexet som gäller jämlikhet och rättvisa. Att en patient nära döden är en möjlig donator får naturligtvis inte påverka det vårdbeslut som tas för patientens egen skull. Till exempel om intensivvårdens innehåll och kvalitet eller ställningstagande och att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling. Och enligt vilka principer ska tillgängliga organ för transplantation fördelas när behovet är större än tillgången, vilket är ju en situation i många länder som vi har idag. Jag sa också att det är så att medicinsk-etiska frågeställningar gör sig gällande för tidiga försök på människor oavsett egentligen vilken teknologi eller behandlingsmetod det handlar om. Och det gäller ju naturligtvis självklart också då transplantationer. Och en sådan intressekonflikt är ju då intresset mellan å ena sidan främja medicinsk utveckling och ge svårt sjuka patienter sista hopp om överlevnad, och andra sidan intresset av att en behandling eller försök ska vara så riskfri som möjligt. Och naturligtvis också mellan respekten för patientens förmåga att lämna samtycke
och svårigheten att värdera och riskera nytta när dessa delvis är okända. Och det leder mig osökt in på SENO som jag nämnde lite kort om inledningsvis. I slutet på 90-talet så bedrevs ett arbete kring den här frågan och det var en omfattande utredning. Och när vi har börjat titta in i det nu så är det väldigt intressant att träffa alla de här personerna som var med på den tiden och som i huvudsak ofta har gjort någonting annat sedan dess, för det hände inte så mycket med den utredningen. Men den här teknologin har ju återigen blivit aktuell och inte minst genom det arbetet som bedrivs i USA. Jag såg på en slide här att du gjorde lite reklam för ett kommande pass under konferensen här som har bäring på det försöket som gjordes i Maryland i mars, tror jag det var, i år, där man försökte då att transplantera ett genmodifierat hjärta till en människa, till en patient. Och patienten tror jag levde ungefär ett par månader och sedan så blev det en avstötning. Vi har valt att följa den här frågan för vi tror att det finns anledning att göra det. Vi är inte i ett läge nu där man skulle kunna säga att detta är en mogen behandlingsmetod för Sverige, där man skulle kunna säga att det är lämpligt att gå fram med kliniska prövningar. Men då ska man också komma ihåg att det ligger nu en ansökan till FDA i USA där man ska ta ställning till kliniska prövningar. Och det gäller det njurtransplantation, alltså grisnjurar som ska kunna transplanteras på människor. Vi vet inte hur det här kommer att gå, men det är ändå så långt framme så att det är en seriös ansökan och en seriös bedömning. Och så får vi väl följa vad det kan leda till. Men hela det här komplexet, det ställer ju klart en rad frågor. Dels de som jag redan varit inne på, men dessutom naturligtvis så kommer ju också djurens rätt och djurens väl och ve in i bilden som man måste ha en tanke på. Man måste också fundera väldigt mycket på gränssnittet mellan djur och människa. En del säger att men vi har ju redan nu transplantation av grisklaffar, men det är ju något helt annat som vi alla vet jämfört med den här typen av organ. Och vad innebär det ur etisk synpunkt och kanske livsåskådningssynpunkt att vi suddar ut gränserna lite mellan människa och djur? Det är en fråga som måste ställa sig naturligtvis. Men skulle man lyckas med det här så är det ingen tvekan om att uppsidan är väldigt stor. Vi har organbrist, vi har organstölder och vi har organtrafficking runt om i världen idag. Och skulle det här bli en framgångsrik behandlingsmetod så tror jag att det kommer till att välkomna så väldigt många. Men som sagt, vi är inte där. Tack så mycket. Tack så mycket Sven-Eric. Då tänker jag sätta dig i mitten. Så har vi, ska vi se om vi kan väva ihop det här på något sätt. Då. För det måste ju ändå vara så att de etiska frågorna här, de kan inte heller bara handla om de mänskliga organen. Utan det här är ju verkligen någonting som kanske också berör de medicintekniska framstegen. Vad säger du Ina, Laura? Frågorna gällande djurorgan, det väcker ju också, om man tänker det här är ju ett djur som har med enda syfte att vara liksom skörda organ från. Så nu när man tänker vi slutar äta mindre kött och klimat och så vidare, är det här då också verkligen en hållbarhetsfråga? Ska vi nu ha istället farmar där vi odlar organ? Så, ja. Jaha, vad säger du Anna? Ja, en svår fråga. Svår etisk fråga. Det är det, verkligen. Men jag kan hålla med dig där att det, och framförallt det du också pratade om, det här gränsdragningen djur-människa och sånt kommer bli en utmaning. Mm. Jag bara tillägga, det är precis som du säger, förutsättningen för att en sådan här behandlingsmetod ska bli framgångsrik, det är ju att det nästan på industriellt sätt föds upp djur. Och dessutom så är ju infektionsriskerna som alla vet betydande, vilket innebär att de ska inte bara födas upp i stor skala, utan de måste också göra det väldigt isolerat på ett sätt som är väldigt onaturligt för djur, absolut. Men när vi har arbetat med den här frågan så jag har dragit mig till minnes
ett minne faktiskt som gjorde väldigt starkt intryck på mig när jag faktiskt bara var 11 år och liten grabb och började lyssna på Dagens Eko på morgonen innan jag gick till skolan tillsammans med pappa. Och då, det som förekom 67-68 mycket på nyheterna, det var ju nyheter om när Christian Barnard började med sina hjärttransplantationer i Sydafrika. Det var ju helt ett fantastiskt genombrott, och en 11-åring har inte så stort intresse för de här frågorna annars, men jag kände att det där var något alldeles speciellt. Och när jag nu har gått tillbaka och tittat lite i vad som skedde då egentligen, så den första transplantationen skedde ju 67 och den patienten överlevde i 18 dagar av skälet att det uppstod en infektion och kroppen stötte ifrån sig i hjärtat. Jag tycker att det är intressant att fundera på det sättet, vad det är för resa vi har gått igenom genom åren och vilka etiska perspektiv som vi har anlagt och vilka lärdomar vi har. Alltså det är så, ny teknologi, nya behandlingsmetoder är svåra och det är bakslag. Men det har ändå varit en förutsättning för att komma dit vi är idag. Min fråga gällde också lite grann just det här alltså etiska perspektivet när det handlar om alltså medicintekniska produkter. Alltså utvecklingen också kring ny teknik kan ju också ha etiska spörsmål så att säga. Vad är det som gör att vi hela tiden vill leva längre då? Finns det en poäng i det? Liksom, vi som någon gång har läst till exempel Gamla testamentet så står det ju att man kunde bli flera 100 år och det känns ungefär som att vi har kommit dit hän. Att nu vill man bli leva hur länge som helst. Men det kan ju inte vara en poäng i sig. Tänker jag, nu resonerar jag lite här. Men just när det gäller organdonation så handlar det ju om att rädda liv. Och det du jobbar med är ju ett nytt hjärta så att säga då, som kan vara istället för ett mänskligt organ. Men om vi tittar på de då som står på väntelistan, Anna, och vi såg att det var över 700 personer som står på en väntelista för en mängd olika organ, så verkar det ju som jag som lekman då kan tycka att det verkar som att utvecklingen inte ser likadan ut för olika organ heller då. När det handlar om nya möjligheter att ta tillvara så att säga organ och göra de här transplantationerna. Har jag rätt i det? Så kan det kanske vara bäst att svara på det över verksamheterna själva som har den kliniska expertisen, tänker jag. Men så är det. För i så fall så är det ju så också att vi behöver ju diskutera mer i eftermiddag här kring de här förutsättningarna. Så, för att när det är så många som väntar över hela världen så är det klart att det finns ett enormt behov av nya metoder att göra transplantationer och ny utveckling på just det tekniska och så vidare. Och det ska vi få lyssna på här efter lunch. Men jag tänkte lämna det här resonemanget så, därför att vi kommer in precis på de här frågorna just efter lunch. Så att jag tänker så här att vi tackar vår panel och sen så går vi över gatan till lunchen och minglar och pratar med varann och kan fundera lite grann på vilka frågor vi skulle kunna ställa senare till våra medverkande. Och inte minst också ska jag passa på att säga det att hälsa nu på våra utställare här ute och ta del av deras fakta som de har att ge. Och kanske det ger också nya idéer för samtalen. Så tack så länge och så ses vi igen klockan 1. En applåd till panelen tycker jag.